Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2 at ang Integrated News Team. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Philippine Standard Time, 3:03 po ng hapon. Hello po, ito po si Senator Richard Gordon. At ako po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang taon araw-araw. At sabihin ko lang po sa inyo, ito ay sa ngalan ng buong Red Cross Board of Governors at ang Secretary General na si Lisa Sabaya na tumatangkilik sa mga ginagawa ngayon ni Cora Alma de Leon na magkaroon tayo ng kalinga para sa bagong buhay, para sa bagong pagkakataon. At hatid po ito ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Tangkilingin po nyo para marami tayong mapulot na makakatulong sa buhay ninyo. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo. God bless you. We all love you. Welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At ito po si Edison Enriquez. Nandito po sa live sa studio sa booth ng Radyo Pilipinas. At nakakasama po natin via Skype si Sir Francis Cancino. Magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Edison. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay nationwide, worldwide, ang ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas 1, sa pangunguna ng ating butihing Direktor Bong Aportadera, Mr. Maki, at siyempre pa ang ating Station Manager, Senyor Alan Alyanigue, at ang ating kabalikat na si Mr. Ray Sampang sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross. Sa pangunguna naman ng ating butihing Chair Richard Dick Gordon, sa ating Secretary General Liz Sabalya, of course sa ating mga Board of Governors, kayo pong lahat ay aming inaanyayahan. Samahan kami hanggang alas 4 ng hapon every Sunday dito po sa Radyo Pilipinas 1 para sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Opo, Sir Francis, ngayon po ay ka-17 ng Enero at ngayon marami tayong mapag-uusapan ngayon. Very special po ang ating guest dahil first time po nila dito sa ating programa. Sir Francis, alam nyo, maganda ang naitutulong nitong ating mga magandang teknolohiya dahil sa pamamagitan nito, naiimbita natin yung mga malalayong mga chapters ng Philippine Red Cross. Okay, una sa lahat, nais kitang batiin, Edison, at lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong araw na ito ng linggo, Viva Pete Senyor. Ayan. Ayun po. Kapistahan ng mahal na si Santo Niño ngayong araw na ito at pinagdiriwang yan hindi lamang dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, Edison, tayo'y natutuwa sapagkat ang ating palatuntunan ay mamamasyal naman sa bahagi ng Region 10 dyan sa Cagayan de Oro. At napaka-espesyal kamo ng ating episode. Pero bago yan, siguro Edison, magandang ikwento mo muna para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay yung katagumpayan ng ating saliva test sapagkat sa pangunguna ng ating butihing Chair Richard Dick Gordon, ipinakita niya at inilarawan niya sa pamamagitan ng iba't ibang platforms ng ating pamahalaan o ng ating social media ang pagsubok sa saliva test na siguro bukas makalawa ay tatangkilikin na ito ng sambayanan maging ng ating pamahalaang nasyonal. Opo, Sir Francis, ito po ay matapos na nagpahayag ng ang ating Pangulong Rodrigo Duterte na ito po ay kailangan ng maisagawa na kaagad kasi sinabi niya to nung nakaraang linggo sa kanyang talumpati at nagpapasalamat po sa pangunguna ni Chairman Gordon. Kaya tayo kaagad kasama ng gobyerno, ng DOH ay umaksyon na tayo para sa pilot testing nito nung nakaraang Martes at kasama sin ang Radyo Pilipinas na nagpunta doon sa event sa pamamagitan po ni Ma'am Ninpa Asuncion. At siguro naman masasabi natin na itong saliva test
ay maaaring umani ng katagumpayan sapagkat bukod sa mura na, mabilis pa ang nagiging resulta nito. Opo, sa loob lang po ng 3 hanggang 5 oras. Napakabilis po nito at I think ito ay pinag-usapan na natin noong nakaraang taon, Sir Francis, kasama si Doc Pauline Ubial. Siguro sa mga susunod na pag ito ay naaprubahan na, ay imbitahin po natin ulit si Doc Pau para sa pagpapaliwanag pang mas maigi nitong ating bagong sinusulong na saliva test, Sir Francis. Ikaw ba, Edison, at ang ating mga volunteers at ang ating mga opisyales ng Philippine Red Cross, talagang 101% na pwedeng sumubok na kayo dyan sa saliva test? Opo, Sir Francis. At ito po ay maaaring makamura, Sir Francis, ng ating halaga ng ating testing. Kaya nitong umabot sa 2,000 o mas mababa pa, depende po sa magiging computation natin sa opisina. At kagaya kanina bago sa ating programa, ito po ay wini-welcome at sinabi rin ni Octa Research Professor Guido David, Sir Francis. Oo, nadinig ko nga at pangako nga ni Chairman Richard D. Gordon na kung sakasakali ito ay umani na ng talagang tagumpay, yung halaga nito ay maari pang maibaba. From halimbawa ay 2,000, maari pang maibaba hanggang 1,500, which is very, very much cheaper. Opo, at saka sir, yung tinasabi po nilang less invasive kasi po ito po ay hindi na kailangan pang sundutin ng ilong. Nahihirapan po yung mga ilang nagpapatest dahil nakailang sundot na ako nga, Sir Francis, nakailang sundot na po ako ng ilong noong nakaraan. At syempre yung lalamunan mo, pero dito sa saliva test nito, sa isang 1 milliliter vial lang po, ilalagay natin yung ating saliva doon at yun na po yung ating magiging sample. Okay, Edison. At isa pa, Sir Siguro at this point, pakilala mo na ang ating magiging panauhin, pero kinakailangang batiin muna natin ng Viva Pete Senior at magandang hapon ang ating butihing Governor ng Philippine Red Cross, Cora De Leon. Yes. Magandang hapon and of course, happy feast day ngayon ng ating sa Santo Quiapo, hindi ba? Ngayon ng Santo Niño po. kapistahan ba ngayon ng Ngayon Santo po. Niño? Ngayong araw na ito. Araw na ito, yes. And I'm very pleased na kasama natin dito ang one of the governors dito sa Mindanao, si Tony Soriano, at kumakatawan naman sa Misamis Oriental Chapter, ay narito din. Kaya hindi na ako pahabain ng salita kasi we're told 40 minutes lang yata itong Zoom natin na ito. Kaya kailangan bilisan natin. Okay? So, pagbati lang sa akin and magandang balita, nagsalita ng ating chairman tungkol sa ating saliva testing. This was already started applying for this last October. Ngayon lang yata natin may sasagawa itong saliva testing nito. So, congratulations kay Chairman Gordon and of course sa Red Cross as a whole. So, batiin na natin ang mga bisita natin kasi silang pinaka-importante dito sa program na ito. Sige na, Edison, introduce mo na. Opo, welcome po natin first time sa ating programa dito sa Kalinga Hatid ng Red Cross si Governor Tony Soriano at makakasama niya po ang OIC ng Cagayan de Oro Chapter na si Dr. Christina Pelaez at ang kanyang may kasama po siyang Red Cross volunteer po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Governor Good afternoon, Tony. Edison. Good afternoon, Gov. Alma. And good afternoon to our chairman. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon din po. Magandang Good to see hapon po. both of you and ang Pelaez ba, kamag-anak ni Pelaez. former Vice President Emmanuel Pelaez? Relative ba kayo? Kasi sa Misamis Oriental?
ng husband ko po, I think, related sila. I got married sa Pelaez. Oh, this Okay. is So pagritin natin siguro si Governor Soriano kasi yan active na active sa ating Board of Governors. Okay, Governor Tony, Yes, magandang hapon. Welcome po. welcome po. Welcome din sa Cagayan de Oro. Through virtual na lang muna. So okay naman sa Cagayan de Oro. No problem so far, Governor Alma. No problem. Good. How is the COVID? How are you coping with the COVID in Cagayan de Oro and of course the other Mindanao provinces? Kumusta? Governor Alma, here in Cagayan de Oro, minsan maraming positive. Minsan naman wala. In other words, it's an up and down chart ang COVID-19 natin dito. But then because of the testing sa atin, sa swab, medyo nakikita na natin yung progress sa pagka-identify yung mga positive. So the local government is really very hard in finding out yung mga positive sa COVID. It's really good to know. So siguro pakinggan natin ang ating Misamis Oriental Chapter, Francis and Edison. Kasi ngayon lang yata natin mag-guest sila. Opo, siya po yung OIC doon dahil si Ma'am Nancy Joy ay nakalib po. Kaya si Dr. Christina Pelaez ang siya munang hahalili sa Cagayan de Oro. Magandang hapon, Ma'am, Doktora. Magandang hapon po, Dr. Pelaez. Welcome po sa ating palatuntunan. Yes, good afternoon po, Sir Francis, si Dr. Good afternoon, and of course, Sir Edison. Salamat po sa invitasyon. We are really glad na mayroon na po kaming molecular laboratory, may COVID testing center na po kami. It's a big help po talaga na malaman yung mga positive cases and makontact trace yung mga na-expose sa kanila. Doktora, kailan po na i-establish itong ating biomolecular laboratory sa Cagayan de Oro? I think po noong mga September po siya, mga second week of September, nag-operate na po yung testing center natin. And siguro may mga around 8,000 na po tayong na-test since that start up to this January. Sino-sino po ang nakaagapay natin o mga naging donor na naturang laboratorio para ito po ay maitatag na dyan sa Region 10? Of course po, ang laki po ng pasasalamat ng Misamis Oriental Cagayan de Oro Chapter. Of course, this is with the leadership of our Chairman, Governor Attorney Antonio Soriano. We have po yung A. Brown Company. Nag-donate po sila ng malaking amount. Right, Gov, Tony? They donated mga 500,000, $500,000 for the structure. And then our very own Director Robert Pizarro, siya din naman yung CEO ng A. Brown, nag-donate po siya ng 100,000 pesos. Ava Company? Ava? A. Brown. Abram. It's a A. Brown. Mm-hmm. It's a construction company here. They build subdivisions, they develop land. Malaki-laki din po yung tulong nila sa pagtayo po ng structure ng molecular laboratory natin. And of course, some other individuals who donated yung mga air condition units and some machines na kinakailangan po ng laboratory. Oh, yung RNA tsaka PCR, 2,000 tests yata per day ang dapat na natitest natin diyan, yung sa inyo sa Cagayan de Oro, ano po? Yes po, ang machine can run up to 2,000 tests a day po. Sa isang araw po, ilan yung estimate nyo na nagpapatest dyan sa molecular laboratory? Since na nagbukas tayo, Gov. Tony, anong mga estimate nyo po dyan per day? Per day po? Depende sa araw yan, Francis. Minsan marami, minsan wala. Pero so far, since its operation, meron na tayo mga 8,000 na tested na patients for COVID-19. Pero 8,000 na.
I Governor guess the Tony. question often asked of us, paano kung may nakitang positive? Meron bang capacity ang Cagayan de Oro na i-isolate? Meron bang lugar na pwedeng parang they will be taken care of for a couple of weeks para magamot sila? Ano ba ang situation ngayon sa sa confinement Cora. ng mga COVID positive? Okay. Yes, go ahead. Yes po. Uh, Sige po, go. Once ikaw. Then, Oh yes, once po na ma-identify na nag-positive po yung patient, kasi pag direct po kasi yung result pasa sa DOH, pasa sa City Health po namin ng Cagayan de Oro, once po ma-identify, meron po yung strong po kasi yung City Health Office, may CT isolation unit po sila, nire-report po namin, tapos they will pick up po the positive client and for isolation for 14 days, doon po minamanage, nire-reswab, saka po ready to release once negative or they are being really managed well. Strong po yung management ng mga COVID-19 positive po dito sa Cagayan de Oro. Marami Governor bang Tony. namatay sa mga tinamaan ng COVID sa Cagayan de Oro? Do you have the figures? Hindi naman po, let's say, siguro mga if I recall properly, mga 100 to 200 cases yung mga deaths. Not all po yun from Cagayan de Oro City. Kasi po, dito sa yung COVID center po namin, yung Northern Mindanao Medical Center na hospital, they cater for the whole of region. It's like the whole of Misamis Oriental, sometimes from the different provinces of Bukidnon. Napupunta po din dito. So dito po yun sila nakakount if ever they expire here. Oo. Kasi ang campaign natin ngayon is really yung prevention, health promotion, dahil minsan kapag hindi na masyadong lockdown at open na, ay doon dumadami dahil they forget that they still have to continue yung distancing, washing of hands, and then having mask. At saka naniniwala ako, and this is where I think we are very concerned about the need for volunteers dahil dapat hindi magle-let up tayo sa recruitment of volunteers sa Red Cross kasi during this pandemic primarily we need more volunteers. How are you doing sa Misamis sa Misamis Oriental chapter ng volunteers? Do you have enough volunteers to help Red Cross there? Anong situation nyo? Yes po, we are very lucky. Meron po kaming mga volunteers. Sometimes they are in-house na po para they are here. We call them 24/7. Ako po mismo, galing po ako sa blood service, no? So ako yung nag-head sa blood. I'm so very thankful din naman na marami pong volunteers. May mga medical interns po na hindi pa nag-internship. So dito po sila nag-serve. So they help us a lot. And of course, sa safety services, yung kasama ko pong volunteer ngayon, he's a volunteer sa safety services and sa disaster. So para pong lahat na po kinakover ng mga volunteers. Oo, may kasama siyang volunteer ngayon, Ma'am Cora, Sir Francis, si Yes. si Rod Introduce Jim. mo, pakilala mo. Because they're our heroes. Oh, si Rod, Tawagin mo. si Rod Jimar Ekaranum. Oh, yan ang ating volunteer yan, no? Si Sir. Lalaki. Volunteer siya, 143 volunteer, Ma'am Cora, at saka safety Good. services. Instructor po siya, Sir Francis. Okay. Congratulations. Magandang hapon. Welcome. Magandang hapon sa iyo, Kuya Francis, inyong lahat dyan. Gaano ka nakatagal na volunteer ng ating Philippine Red Cross diyan sa Region 10? More than 11 years. 11 years na ako nag-volunteer dito sa Cagayan de Oro. Masarap sa Well, pakiramdam ngayon ba- na talagang volunteer ka. Marami kang matutulungan. Aside na po sa disaster, sa dugo rin, nag-donate ako palagi. Yes, volunteer po natin sa Yes. Sa ngayon ba, gaano karami na kayong volunteer diyan sa Region 10?
Marami hindi na hindi na mabilang kasi yung mga volunteer Wow. dito pag mawala ng trabaho, papasok sila dito. Mm-mm. Pag may disaster, pupunta sila dito. Well, siguro, Governor Cora, itanong natin kay Governor Tony, gaano na kalawak ang naserbisyo ng Biomolecular Laboratory diyan sa Region 10? Okay, Francis. Ang ating chapter, yung may mall lab, we are expanding to Malaybalay, Iligan, Aha. Usamis, Oroquieta, Camiguin, and Hingoog. So practically, the cities and municipalities in Region 10, we are serving Region 10. Kasi sa Region 10, there is only one mall lab which is located in Cagayan de Oro, Francis. So ang system dito is that mayroon tayong swabbers in those areas. And then those swabbers, they will send the samples dito sa Cagayan de Oro for processing. And then we will just text or email the results. So yung earlier tanong ni Gov. Cora about the positive patients, yung local government will take over. Mayroon tayong we have so many isolation units dito. So wala tayong lacking sa rooms or space for the positive patients sa Francis Gov. Cora. So we are actually coordinating smoothly with the local government units, not only in Cagayan de Oro, but as well as the cities of Iligan, Hingoog, Malaybalay, Oroquieta, and Osamis. So far, we are coordinating smoothly, no serious problems encountered. But Gov. Cora, I just want Governor, to inform you that other than the donations made by A. Brown Company Incorporated, we were also able to get a 1 million donation from the Filipino-Chinese community for the living quarters of our medtech and staff of our mall lab. So wala na silang problema sa living quarters because they are staying in our living quarters donated by the Filipino-Chinese community in Cagayan de Oro. Pero Well, Governor congratulations. Tony, That's do we really have good enough news manpower alone to we man cannot do the very much. laboratory? Kailangan talagang tulong-tulong tayo. And I'm sure Chairman Gordon will be happy to note that, and that so far wala naman tayong difficulties generating funds dahil we are a humanitarian organization at talagang alam naman nila na tumutulong talaga ang Red Cross to the most vulnerable. So siguro ang tanong ko na lang will be, ano pa yung challenges? Kasi tinatamaan din kayo ng mga typhoon di ba? Mga storms. Sendong. Hindi ng problema, hindi ba? Kasi dati immune kayo, wala kayong masyadong disaster sa Cagayan de Oro. Pero mukhang tinatamaan ngayon ng Mindanao ng mga storms. So what can you say about that? Gov. Cora, this last 2020, wala kaming storm or typhoon na damage yung Cagayan de Oro. Luckily, wala talaga. So thanks God for that. But then we are still prepared. Lalo na especially last week, bumaha ang Cagayan de Oro in the area of Limkitcay Center. But hindi naman talagang malaki ang tubig. But the problem now is talagang blood. That's why si Christina Pelaez will explain to you the problems encountered in the blood generation program natin. Tim, can you explain that? Of course, nung nag-start talaga yung lockdown, alam naman po natin, Gov. Cora and Sir Francis and Sir Edison, na may pandemya man or wala, meron talagang nangangailangan of different forms, meron talagang nangangailangan ng dugo. So, nung nag-start ang lockdown, all major bloodletting activities po namin, even yung sa mga corporate companies, kansilado po talaga.
So nakaraos naman po kami so far with the help of our local government unit. Thankful po kami sa office ng governor namin. Siya yung una talagang nagpadala ng mga donors po dito. Like, I 10 to $15 a day para lang po meron kaming maisiserve sa aming mga patients. And then of course, with the help of our city mayor's office din, ang office din ng mayor, with in partnership with another big radio company, we went to the different barangays also of Cagayan de Oro City. So those were the challenges, pero with the help, tulong-tulong na po kasi para lang po makatulong din kami. I think ang importanteng ma-identify, ano pa yung mga challenges, Kasi sometimes we're so lucky to have good news, parang hindi na natin naisip ano pa yung other problems that we likely face, may likely face. Ang nakita ko talaga, yung job generation, maraming tao naghirap dahil even OFWs that had to go home dahil wala silang trabaho abroad. I wonder whether, at saka yung programa natin ng Red Cross na Restoring Family Links, mahalaga din ito. I wonder whether you have been active also in this area. Minsan kasi we're so busy looking for blood, we're so busy with the ating testing, yung regular program natin na kailangan magkaroon tayo ng safety services, yung training. Alam natin because of pandemic, na hamstrung tayo, pero I think we should continue with the efforts natin, and I think Gov. Soriano knows that na even if we cannot meet face to face, pwede we can go by Zoom or we can do by virtual contacting, pati mga board meetings. We have to learn to use the media and makita natin ang role ng media sa ating effort. How are you relating with the media in Cagayan de Oro? Kumusta kayo sa media? Gov. Cora. Ano, pinapansin ba kayo ng media? We have... Good. Oh, yes. Gov. Cora, Magnum Radio and Bombo Radio here are really very cooperative. Now, wala kaming virtual meeting. We have physical meeting, Gov. Cora, here. Oh, wow. Sa board natin in Cagayan de Oro. Well, yeah, because we at least majority of the 15 members of the board, at least 8 are physically present. Yeah. And then the rest are through Zoom. So last typhoon in Manila, in Tagaytay, Tugigaraw, we were able to generate 200,000 pesos and 1 container van of relief goods coming from the radio program of one of the radio stations. So Radio Bombo again and Magnum Radio, local radio stations is really very, helpful to us. The two. The Mag Radio is for relief operation, and the Radio Bombo is for blood letting. And also Radyo Pilipinas. Actually, Well, Radyo Pilipinas, yes. Radyo Bombo, Actually, letter our P. challenges, Kaya blood. station dyan, Radyo Pilipinas. yeah, Radyo Pilipinas. Tama-tama. That is why our Cagayan de Oro, our city, Gov. Cora Francis Edison, is a lucky city because people here are very cooperative and they are very generous, especially the Philippine National Police and the Philippine Army. Si Christina, yung OIC natin, is very close to the PNP and the Philippine Army. Ayun. Ang challenges lang natin dito, yung logistics. Yes. Yung logistics na medyo wala pa tayo rito sa Cagayan de Oro. Ano pa ba mga gamit nyo dyan, Gob? Ano mga gamit nyo dyan? Ano po mga logistics nyo dyan? Ang gamit namin dito is ang logistics namin is, can you elaborate? We have sa blood service, meron po tayong pick-up, may Kia van. At sa chapter, meron po din silang pick-up. And 2 po 6x6 na truck. We need it for during flood or yung mga disaster.
we even use it nung tumulong tayo sa city for yung mga returning OFWs or mga LSI to bring their things to the different isolation units. And ambulance, meron po tayong dalawa, isa pong COVID and isa pong regular na ambulance. Meron kayong negative pressure, tama, di ba? Meron? Yung negative pressure. Opo. Pero mahal lang. Mahal lang ang rent or lease. Okay. 14,000, di ba, Tin? Ayun, sir. 12,000. Hopefully, ma-reduce yan. At meron tayong blood center. 12,000. Blood center ang Cagayan de Oro. Tama po ba ako, Doktora? Ilan ng rubber boats dyan? Kasi I think ngayon, bumabaha daw. I think umuulan yata ngayon sa Cagayan de Oro. Hindi po, narinig akong news na umuulan daw po dyan. Maulan po, sir, pero wala naman po kaming bagyo talaga. I think low pressure, it's more like maulan po sa kabukiran. That's it. When it's raining in the mountain or in the hinterland, bumababa po yung tubig sa Cagayan River, kaya po nag-overflow. Pero last night, there was an instance na nag-overflow, pero na-control naman po siya. Baka si Francis, wala na sa picture. Baka si Francis may tanong. Maraming issue si Francis na gustong tanongin sa Misamis Oriental. Francis, go ahead. Okay. Edison, asan na si Francis? Andyan po, Sir Francis. Anyway po, baka po ano lang sandali si Sir Francis. Anyway po, Gov Tony, andyan pa po kayo? Okay. Sir Francis, nag-shot ano muna sila at babalik muna tayo at magko-commercial break muna tayo kasi naputol sila. So bibigyan na lang natin sila ulit ng link at para tayo magtuloy mag-commercial break muna tayo, Sir Francis. Okay. Nakakahawang COVID-19 ay iwasan. Balik trabahong empleyado, siguraduhin natin ang kaligtasan. Ang empleyadong asymptomatic sa loob ng 14 days bago ang petsa ng simula ng trabaho ay cleared na para pumasok. Ang empleyadong symptomatic at may travel history o exposure sa loob ng 14 days bago ang petsa ng simula ng trabaho ay dapat mag-present ng Certificate of Quarantine Completion. Ang empleyadong symptomatic at may exposure sa COVID-19 positive o may travel history sa mga lugar na may COVID case ay hindi pwedeng pumasok. Agad kumonsulta sa health provider. Ang mga magbabalik trabahong empleyado ay maaaring ipatest ng mga employers kung ito ay high risk na makapitan ng COVID-19 dahil sa nature of work. Buhay at hanap buhay ay mahalin. Sabay-sabay nating talunin ang COVID-19. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Diyos Amang mapagkalinga, panalangin po namin sa inyong mapaghimalang kamay na kami ay iyong ingatan. Sa harap ng pinsalang dulot ng coronavirus disease, kami ay manatiling malakas. Hangad po namin ang kaligtasan ng mga eksperto at mga doktor na patuloy ang panggagamot. Yakapin at pangalagaan mo po ang sanlibutan sa lungat sa pagkalat ng sakit. Mangibabaw nawa ang pagtanaw sa kapwa at anumang wika ang nakagisnan o lahing pinagmulan. Dalangin po namin mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas na tuluyan ng malunasan ang paglaganap ng karamdaman. Amen. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service.
Okay po, nagbabalik po tayo dito sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Bigyan daan lang po natin itong ating mga nag-comment sa ating Facebook Live. Magandang hapon sa inyo lahat, sa mga nag-share at nag-like. Magandang hapon po, Philippine Red Cross. Happy blessed Sunday. Stay safe. God bless. Solid Radyo Pilipinas. AM Band sa Mega Manila, Malolos, Bulacan. Yan po ay kay Angelo Redaha. Si Rama Palwa, magandang hapon sa inyo. God bless, Sir Francis, Ma'am Cora. At ito, kilala nyo to, sigurado ako, Ma'am Cora, Gob Tony. Ang sabi niya, good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta po, Gob Tony Soriano? Stay safe po. Miss na po namin kayo. Ayan po ay galing kay Ma'am Bioli Campos. Ayan po, Sir Francis. Okay, Edison, thank you very much. At Na-miss din babalikan ko lang namin si kayo. Governor Tony. Alamin ko lang sa kanya kung kaugnay pa rin ng biomolecular laboratory dyan sa Region 10, do we have enough manpower complement to man the laboratory at well-equipped na po ba tayo dyan, Governor Tony? Yes, Francis, we have 33 staff of our mall lab consisting of 1 pathologist, 1 manager, 20 medical technologists, 5 specimen collectors, 4 encoders, and 2 laboratory aides. 33 of them are manning our molecular lab in addition to our regular staff sa chapter natin at saka blood center. So they are being supported. The 33 staff are being supported by our regular staff from the chapter and from our blood center. 24/7 kayo, Gob, nag-ooperate? No, hindi Franz, hindi Edison. We are closed at on Sunday. Ang Sunday we may be closed. Mayroon tayong swabbing center. Our chapter is not the swabbing center. We have the YMCA facility where our swabbing center is located. So if there is a request from a doctor, that patient goes to the YMCA, sa swabbing center. And then the sample will be sent to the chapter for the processing of the specimen. Nasa second floor yung inyong yung molecular lab. At Sir Francis, Ma'am Cora, yung kanila pong kung nakita niyo po doon sa larawan na pinapakita kanila kay Sir Francis, ang kanilang molecular lab ay makikita yata sa second floor ng kanilang chapter building. Yes. Pero Governor Used to Tony, be our training center. yung pong mga nasa Training labas, center namin yan. Franz? yung pong outside na mga sa labas ng ating sentro, how can they avail of the services ng ating molecular laboratory? Okay, Outside if of you are Cagayan, from Iligan, yes, if you are from Iligan, our chapter in Iligan will get the swab. Hello. Sir, Processing. nawala sila kanina. Pakiulit po ulit, Gob, nag-hang po kayo kanina. Edison, France, it comes from Balay. Yung chapter natin sa Balay will be the one to swab. Yes, And Gob. then once mag-swab, yung specimen na nakuha will be sent to Cagayan de Oro for processing. And then, if the result is negative, yes. Yeah. Wala problema. Gob, If the result is negative, Para kayong may satellite. Like you have satellites na doon pinapadala sa Cagayan de Oro ang main for the testing. Parang may swab na pagdating doon tinetest kung negative o positive. Is that correct? yes, go. Good, And then the result will be emailed to the patient. If positive, kasi link tayo sa LGUs eh. If positive, the LGU of Balay will take
the patient through its isolation facilities. They have the So very the coordinated capacity. ang movement natin. Yes, yes. Pag positive, the city government will take over. That Yun. is Yun ang what process natin I dito. think na important to see the inter-organization exchange dahil we are auxiliary to government. So magandang Yes. ipakita yung model, the Cagayan de Oro model, where although it's centralized ang laboratory, may access kayo, the accessibility of the patients to be tested and the results brought to Cagayan de Oro. It seems to me that that's smooth sailing. Dahil Yes, mahusay Gov. naman ang feedback mechanism, ini-email ang results. So the people will be able to find out whether they need to be quarantined, and quarantining is provided by the local government. That's my understanding. Exactly. Yes, yes, Gov. So as auxiliary Yes. to government, it works because we're auxiliary to government, and therefore government has the responsibility to make sure that they're attended to. Tayo, testing Yes, tayo, that's correct. and then other services natin. Nagkaroon ba kayo Yes. ng pagbibigay ng cash grants? I remember the chairman was talking about giving some of the COVID families some cash grants. Did you have anything of that nature in Cagayan de Oro? May program ba kayong ginawa na ganon? Wala. So far, wala pa tayong money. Wala. And Cash maybe grant you don't for the need it patients. because baka naman yung mga okay naman ng mga Cagayan de Oro. So hindi na nila kailangan na ayuda. They don't need ayuda anymore. Si Ma'am Kailangan din, Gov. si Doktora Can may sinasabi. you elaborate? Yes, go ahead, Doktora. Oh. Ano po yung sa grant? Wala po no. Wala naman po kaming grant na naibigay. Pero meron po tayo sa welfare services po natin na bibigay po tayo ng mga kits sa kanila. Parang we send them food or yung mga anything, psychosocial support. Kasi mahirap din po maka 14 days isolation. I think it's not that easy. So, doon po papasok si welfare service. Yeah. So hindi kayo involved pag naka-isolate na, local government na ang nagpo-provide Yes. assistance. Di ba? Parang gano'n Yes. ang naintindihan ko, which I think is good. Because you can concentrate na lang on the most vulnerable. Yung hindi nga positive pero kailangan naman ng tulong. Kailangan ng ayuda. So, I think it works well na maganda ang partnership nyo with the local government. And I think it can be a model. Siguro, Gov Tony, isulat mo yan para sa ating board meeting. Makwento mo yung inter-organizational exchange in the COVID-19 in your region. Because yung sinasabi mong ang testing dun sa iba, yung results pinapadala, para makuha ang results, it goes to Cagayan de Oro. I think it's fantastic. Magandang, it is not so costly. Yeah. Pero kagad-kagad makukuha naman ang results. Okay. Yes, yes, Gov. Very efficient ang lab natin dito. Especially this staff. Especially Christina, Dr. Pelaez is very Efficient. Very cooperative. Oo. Efficient talaga. Kaya Wala pa kami reklamo sa kanila. Ang pangalan niya, Christina, C, cooperative. M, magaling. And P, productive. So, yung pangalan niya, initials niya, I will reflect her readiness to be really part of Red Cross, to be always, always first. Always ready, always there. Always ready. Always first, always ready, always there. Ready, always there. Gov Tony, Doktora, paano po yung halimbawa, 'di ba may airport tayo sa Cagayan de Oro? I've been there sa Cagayan de Oro nung may sendong, yung Laguindingan Airport. Paano yung may mga dumarating diyan na tao? Kayo rin po ba kumukuha ng mga samples nila? Actually, pagdating po sa port, meron pong may city head office na mga
staff po doon sa LGU po sila. So minaman po yung port, yung airport, at saka yung bus station, kung saan may dumadating not from Cagayan de Oro or from Cagayan de Oro na uuwi. Si City po ang in charge noon na may holding area po na doon po sila dinadala. And then, pina-triage po sila kung pwede bang ma-home quarantine or ilalagay sa mga city isolation units. So doon po, if ever po na tinitest sila, so choice po ng client if they want Red Cross or the city will also provide kasi po si DOH, meron po din silang testing center. Edison, siguro itatanong ko na lang ulit kay Governor Tony at kay Administrator Pelaez yung bloodletting, no? Sapagkat sa ngayon hindi pa tayo panatag sa pakikipagtunggalian natin dito sa COVID-19 at sa bagong variant nito na maaring mangailangan pa ang marami nating mga kababayan ng iba't ibang type ng dugo. Nabanggit kanina ni Gov. Tony na medyo napakalaking challenge sa kanila yung mga bloodletting activities na ginagawa natin to have more stocks of blood. Paano po ang alternatibo at best effort natin dito, Doktora? Sa ngayon po, masasabi ko kung we have surpassed 2020 po. Yun talaga yung pinaka-struggle po namin, Sir Francis. Noong 2020, pag-start po ng lockdown, as in lahat po talaga kanselado. It was really para yung sinasabi ko when I get interviewed over the radio or over social media, I tell them, pandemya man or wala, meron talagang pasyente na nangangailangan. Parang sometimes napuput on hold, akala nila COVID na lang lahat. Meron ba yung mga dengue patients? It comes na nag-rise na yung dengue cases. So doon na-aware din yung mga tao that they need to help also. So unti-unti bumalik yung mga bloodletting activities sa company. Of course with restrictions. So may guidelines na po na pinalabas si DOH. Doon disseminate po namin yon na restricted siya 4 hours na lang and then 50 donors maximum. So nakasurvive po tayo with the help of everyone naman po. So, and of course, sabi natitiyak ninyo, Dr. Pelaez, na walang umuuwing luhaan. Oo. Hindi, ang concept kasi ni Francis, wala yung humingi ng dugo, hindi nakakuha ng dugo, therefore, umaalis, umiiyak. Ayaw ni Francis nang umiiyak kasi hindi naman patay pa eh. Kaya kailangan tulungan, no? Ako naman, ang concept ko, yes. Ang concept naman natin dito, yung mga nag-donate na noon, to invite them, tawagan sila, parang mag-reach out to them and say that we need you. We need blood. You can donate for them to donate. Because I think it requires active intervention ng Red Cross to invite them to come and donate. Minsan kasi we say, maghihintay tayo sa volition nila. Pero they don't know that you need the blood. So you really have to contact them and say, please come and donate. It's time for you to donate. Kasi they can donate after 3 months, di ba? Yes, so after 3 months. After 3 months. So you will have a lineup of people who can now donate kasi tapos na yung 3 months. I think it has to be active and relentless reaching out to the people para you can have guaranteed blood availability of blood. Yes po, Cora. Thank you po sa suggestion. We'll take Governor Cora, much to our desire to continue this very informative discussion with our chapter at Region 10. We are running out of material time. Siguro hihinga na lang natin ng mga messages ang ating pong mga pinagpipitagan ng panauhin sa pangunguna ni Governor Tony. Thank you, Francis Edison. Gov. Alma. Yes. Ang Cagayan de Oro is I would say, is a good place for cooperation. The local government units, including the province, cities, and municipalities, we have no problem.
They're very cooperative and they are very, very understanding. What is important to us now is to maintain or improve, because we should not be complacent because COVID-19 is still around. That is why our Red Cross in the chapter, headed by Joy Tolinero, and of course Christina, are really on their toes always, because to watch over our people in Cagayan de Oro, of course with the cooperation of the Philippine Red Cross. Now, I'm saying this is that our chairman natin is really very, very cooperative and very passionate sa concerns sa Red Cross, the most vulnerable. So it's not, Cagayan de Oro is not an exception for this kind of problems sa vulnerables. That is why very thankful kami to Chairman Gordon, Senator Gordon, that he has been very, very passionate in helping Cagayan de Oro. In fact, we might not have our molecular lab without his assistance and encouragement. That is why we will try to maintain that trust na given to us by our good chairman, Governor Cora, and also your cooperation in the board. I know you're very active on the board, and I'm very, very thankful that I have some, you have some good characteristics that will enhance people or encourage people to do more for Red Cross. Thank you, Gov Cora, for your help also. Okay, thank you very much, Governor Tony. And then si Dr. Pelaez, baka may mensahe. Of course, maraming salamat po for the opportunity. It's an honor din po to be able to serve with, of course, I am kinakatawan ko po yung chapter administrator naman. I think next week she will be here, si Ma'am Nancy Joy Tolinero. So maraming salamat po sa lahat nagsuporta. Thank you very much for your time. More power to you. At Governor Cora, ang inyong pong mensahe sa sambayanan. Yeah. Ang message ko, I'm very happy to see Governor Tony Soriano. He can host the future meetings of future radio programs natin dito. Talagang he's very active and he has shown na he can demonstrate inter-organization exchange in his region. Kaya I want to greet him, and ang closing ko is that what palaging sinasabi ko na we cannot change the structure of the universe, but maybe by raising our voice, we can pursue the greatest of all causes, peace on earth and goodwill among men. This afternoon session is really about goodwill. Thank you to Cagayan de Oro chapter. Thank you to Governor Soriano. Until next time, when you will then be on air sa station nating Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, hindi, yung ating radio na programa, no? Na every Sunday, please tell your members, all your provinces, to tune in, and they can already be interviewed dahil accessible na tayo through virtual. So thank you very much. Francis, okay, at thank you. pangalan po Bye. ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service Radio Pilipinas, sa pangunguna ng ating buting Director Bonga Portadera, si Mr. Maki, si Alan Alyanige, ang ating Station Manager, at si Ray Sampang, ang ating kabalikat. At of course, sa ngalan po ng ating butihing kalihim ng Presidential Communications Operations Office, Secretary Martin Andanar, ang inyo pong kabalikat Francis Cancino, nag-iwan ng Get Out and help make today a better tomorrow. Back to you, Edison. Good afternoon. Susunod na po ang programa ni Vance Fernandez sa kanyang Pulso ng Bayan. Checkers time, Philippine Standard Time is 3:57. We know you're always on the go.